Shalom Aleichem, meine liebe Freund. Ich heiße Mottel Dittner und das ist 15 Minuten Yiddish. Mehr weniger. Jede Woche bringen wir euch eine Mini-Lektie in Jiddisch Sprach und Kultur von dem Nationalen Jiddisch-Theater Volksbühne. Welcome back to 15 Minute Yiddish. If you missed any of our past episodes, daigen nicht. You can view them all online at nytf.org. Yasha koyach alle. In just 7 lessons, we've learned all of the basics of reading and writing using the Yiddish Aleph base. Bis jetzt haben wir gelernt einzige Wörter und ein paar kurze Phrases. Die Phrase is a phrase. Die Phrases in the plural. Und jetzt seid ihr bereit zu lernen a ganzen Satz. Nu, Wayne, da mit 7 Wochen zurück hast du nicht gekannt dem jiddischen Aleph Base und hast besser lieb gehabt Transliteratie. Nu, was meinst du jetzt? Bei mir ist Transliteratie noch als geringer zu lernen. Jetzt kann ich lernen mit die hebräische Oisies, aber sehr pamelig. Gut, sei so gut und weiß uns, was du kennst. Ich kann lernen jedes Wort in dem Satz. Hey, how about that? How about that? Yasha koyach Wayne. A Satz is nur etliche Wörter und a Paragraph is nur etliche Sätzen. Und a Blatt is nur etliche Paragraphen. Und a Buch is nur etliche Blätter. Der Paragraph means exactly what it sounds like, die Paragraphen in the plural. We already know the word Blatt means leaf, but it also means a page. Die Blätter in the plural. Nu, we had an assignment to bring in our 5 favorite Yiddish Sprichwörter. Das Sprichwort is a proverb or a saying. Die Sprichwörter in the plural. Yiddish is a language rich with sayings, loaded with wordplay, clever rhymes, wit, and wisdom. Nu, wer will sein der Erster? Ich will sein der Erster. Nu, gut. Erzähl uns deine beliebste Sprichwörter. Wo man darf moyach, helft nicht kein koyach. Sehr gut, Scott. A pithy saying with a fun rhyme. Bonus points for using 2 Lashon Kodesh words. We already know all of the words in this Sprichwort. Koyach you've heard in the expression Yasha koyach, job well done. But by itself, der koyach means strength. Die koiches in the plural. This is one of those words that in Yiddish is masculine in the singular, but it gets the feminine Hebrew plural ending. Weiter. Besser a schlechter Scholem, eider a guter Milchome. Good. 2 more Lashon Kodesh words. Sholem und Milchome. Eider means before. In English, we say better one thing than another. In Yiddish, we pair besser und eider, better one thing before another. Weiter. As auf dem Herzen is bitter, helft nicht in Meul kein Zucker. Sehr gut. We already know all of these words, and it's a very wise sentiment. Weiter. Geschmack is der Fisch auf jenems Tisch. Good. We already know the word jener means the other.
Jenem means someone else. This expression means the same thing as the grass is always greener on the other side, but with a Yiddish twist. Someone else's fish is tastier than yours. Weiter. Hoff auf Nissim und verlass sich nicht auf ein Ness. Ausgezeichnet. And we have another Lashon Kodesh word, der Nes, a miracle. The Nisim in the plural. You already know this word from our Hanukkah lesson. This is what the nun stands for on a dreidel. Punktazoi. And we have a new verb, verlassen, which pairs with the reflexive sich. Verlassen means to rely on. And note that the fe, pasach aleph reish, is not a separable prefix. This is a regular verb in the present tense and irregular in the past tense. There is no ge or gimel ayin prefix. Ich hab sich verlassen. Nu, wer will sein der Zweiter? Nu, ich will sein der Zweiter. Sehr fein. Sei es euch gut und erzähl uns deine beliebste Sprichwörter. Als es kommt 10 weitig, vergesst man Kopf weitig. Gut. Wir kennen die alle Wörter. Weiter. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Sehr fein. We've come across these words before, but schweigen was not in our official vocabulary list when it popped up in our poetry episode. Schweigen is a verb meaning to be silent. It is a regular verb in the present tense and semi-regular in the past tense as there is a vowel shift. Haben geschwiegen. Weiter. Besser gut und a bissel, eider schlecht und a volle Schüssel. Noch a guter. Full means just what it sounds like. Weiter. 3 Sachen kann man nicht behalten. Liebe, Husten und Dallas. Euch sehr klug. And we have a new Lashon Kodesh word. Der Dallas means poverty, and this is one of those words that's only used in the singular. We also have a new verb. Behalten means to hide. This is a regular verb in the present tense and irregular in the past tense. Haben, behalten. Weiter. Von dem Bär im Wald verkauft nicht die Fell. Noch a guter. This means the same thing as don't count your chickens before they hatch. Die Fell is an animal's hide or pelt. Die Fellen in the plural. Verkaufen means to sell. This is a regular verb in the present tense, and do note that fe, pasach aleph, resh is not a separable prefix, and it is irregular in the past tense. Haben, verkauft. And while we're on this, the stem of this verb is kaufen, to buy. This is a regular verb in the present and the past tense. Nu, wer will sein der Dritte? Ich will sein die Dritte, Darling. Sehr gut. Sei so gut und erzähl uns deine beliebste Sprichwörter. Der, wo schweigt, meint euch etwas. Very astute. Weiter. Als man hat Geld, ist man klug und schön und man kann gut singen. That one's a classic. I can't believe this hasn't come up yet, but klug means smart. Weiter. Als man gang wird weg das Pferd, verschließt man erst die Stall. Oi is das take emes. Here we have a Lashon Kodesh word which has been turned into a Yiddish verb, ganvenen, which we've seen before. But here is a new verb. Verschließen means to lock. This is a regular verb in the present tense,
But again, note that the fe, pasach aleph resh, is not a separable prefix. And this is irregular in the past tense. There is no gimel ayin prefix, and there is a vowel shift. Haben verschlossen. And this is related to the noun der Schloss, a lock, the Schlösser in the plural. This can also mean a castle. And while we're on the subject, der Schlüssel is a key, the Schlüsseln in the plural. Sorry about that detour. Sophia, weiter. Als men hat die Mehe, hat men die Dehe. Oi, sehr scharf. Here we have two Lashon Kodesh words. Die Mea is a Hebrew word meaning 100. It refers to an amount of money. These days, 100 of anything isn't very much, but back when this expression was coined, it was a lot. Dea is also a Hebrew word, and it means authority. Oh, it's like the golden rule. Not at all. Quite the opposite, in fact. The other golden rule. The one who has the gold makes the rules. I think he's onto something. Nu, Sophia, was ist dein fünft Sprichwort? Die Katz hat lieb Fisch, aber sie will die Fies nicht eintunken in Wasser. Noch ein Schafsprichwort. And another new verb. Eintunken means to dip or to immerse. Oh, is that related to the English verb to dunk? It is. Eintunken is a regular verb in the present tense. And note that this one does have a separable prefix. Also, the ayin gets dropped in conjugation. Ich tunk ein. Du tunkst ein. Oder so weiter. Eintunken is irregular in the past tense. Haben eingetunken. Nu, wer will sein der Vater? Ich will sein der Vater. Sehr fein. Seid ihr so gut und erzählt eure beliebste Sprichwörter. Als die Kalle kann nicht tanzen, sagt sie, als die Klezmorim können nicht spielen. Sehr gut. Euch ein klassisch Sprichwort. Und wir kennen die alle Wörter. We have two Lashon Kodesh words here, Kale und Klezmorim. Sometimes you will see klezmer spelled phonetically, but this is the classic spelling. Weiter. Hitzig von a Bieg von vorn, von a Pferd von hinten und von a Narr von alle Seiten. Good advice. And a few new words. Hinten sich means to be careful. This is a regular verb in the present and the past tense. Vorn means front. Hinter, we've already learned, means behind. But when it is used as a noun that is the object of a preposition, we drop the ayin resh and we add a langer nun. Von hinten. Und der Narr means a fool. Die Naronim in the plural. Weiter. Der Emes kann herumgehen an Nacketer. Dem Schecker darf man bekleiden. Sehr gut. Nacket means naked. And we have two Lashon Kodesh words. Emes, you already know, and der Sheker, which means a lie. The shkorim in the plural. And we have a new verb. Oh, hey, it's verb time. Today's verb is bakleden, to dress. This is a regular verb in the present tense, and it is related to the noun kleder, clothes. Let's take a look. Ich bakleed. Du bakleedst. Sie, es bakleed. Wir bakleden. Ihr bakleed. Sie bakleden. Alle zusammen. Ich bakleed.
Du bakleidst. Sie es bakleid. Mir bakleiden. Ihr bakleid. Zij bakleiden. Sehr, sehr gut. If you are addressing yourself, you would say, Ich bakleid sich. If you're addressing somebody else, like a child, replace the sich with the subject. Ich bakleid das Kind. Bakleiden is irregular in the past tense. There is no gimel ayin prefix. Haben bakleid. Back over to you, Professor. Das Leben ist mehr nicht wie ein Cholem, aber weckt mich nicht auf. Sehr gut. Cholem is a Lashon Kodesh word. And we have a new verb. Aufwecken means to wake up. This is a regular verb in the present tense with a separable prefix, and it is irregular in the past tense. Haben aufgeweckt. Professor, Ihr letzte? Jeder Mensch hat sein eigen Michigas. Take emes. Yasha koyach, Professor. Nu, wer will sein der Fünfter? Ich will sein der Fünfter. Sehr gut. Sei so gut und erzähl deine beliebste Sprichwörter. Alle Meiles in einem is nito bei keinem. Sehr gut. Ich hab stark lieb dem Rhythm und dem Gram. And we have a new Lashon Kodesh word. Die Meile is a merit or a good quality. Die Meiles in the plural. Weiter. As der Bäcker is breit, backt breit Bräut. Fun alliteration there. Und wir verstehen als. Weiter. As men esst op dem Bagel, bleibt in Keschne die Loch. Noch etwas zu tun mit Bräut. Und wir verstehen als. Weiter. Wenn sis in die Gassen ablotte, freuen sich die Schusters. Sehr gut. What's bad for some is good for others. As my Zeta used to say, off English, it's an ill wind that blows no good. And we have another new verb. Freien paired with sich is related to freilich, to rejoice. This is a regular verb in the present and the past tense, but do drop the ayin when conjugating. Die Blotte is mud, and this noun is used only in the singular. Und noch ein Sprichwort? Bei Scholem Bias is men zufrieden mit a Kesayes. Sehr schön. And we really dove into that Lashon Kodesh. Sholem, we already know, and when we pair it with bias, a house, we get Sholem bias, a peaceful home. Das Kesayes is a small amount of food. It's actually a Talmudic measure, the size of an olive, used to determine how much of a prescribed food, like matzah, one must eat in order to fulfill a mitzvah, or to necessitate reciting a bracha. Yasha koyach hinde. Murray, your last, but certainly not least. Sei so gut und erzähl uns deine beliebste Sprichwörter. Lachen ist gesund. Doktoren heißen lachen. Sehr gut. This one actually comes from Sholem Aleichem. Hasten was the very first verb that we learned, as in ich heis motel, I am called motel. But hasten can also mean to call for something, as in to order. Doktoren hasten lachen. Doctors order their patients to laugh. Weiter. A Gelächter hört man weiter von a Gewein. I think I'm sensing a pattern here. We already know the word Gelächter, laughter. Das Gewein is lament. Gewein is to weinen what Gelächter is to lachen. Weiter. A Schlemazel fällt auf den Rücken und zerklappt sich
Die Nose. Sehr komisch. Zu klappen sich is to bruise. This is a regular verb in the present tense and irregular in the past tense. Haben sich zerklappt. And the Lashon Kodesh word, Schlemazel. I think we all know this one. Weiter. Besser a Yid on a board, eder a board on a Yid. Sehr komisch Bild. A board on a Yid. Und zum Sof. Es ist geringer zu fasten mit a Bulkele und a Pulkele. Oi, Murray, what are we going to do with you? Taka sehr komisch. A few new words here. Die Pulke is a chicken drumstick. Oh, we used to call a baby's thighs pulkies. Yes, a very common American Yiddishism. And die Pulke is a roll. When I was in college in Boston, they used to have something called a bulky roll. Yep, the name is a bit of a redundant name. It probably came from Jewish bakers, and over time it became the name of a very specific type of roll, sort of like what we call a Kaiser roll in New York. The verb fasten means exactly what it sounds like, to fast. This is a regular verb in the present and the past tense. Nu, das ist gewesen 30 Sprichwörter. Gore Sach, ja? Yasha koich alle. That's all for today. For the next 3 weeks, we'll continue working on our reading comprehension. For next week, I will ask Sophia and Wayne to please tell us a 2-minute Yiddish folktale. Derweil seid gesund alle.